有關這個中東的戰火，川普講談判的時間是台灣時間明仔早起8點，講伊朗若無同意停火協議，將會對伊朗的發電廠甲橋梁發動到全面的攻擊。川普閣嗆講，只要一暝，就會讓甲伊朗撞毀掉。The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. 邦條講一暝就要伊朗認輸，美國總統川普愈來愈無耐心啊！找他佇記者會講，伊朗若無同意停火協議，美東時間初七暗時的8點，美軍將對伊朗發電廠甲橋梁發動全面的攻擊。Burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. 川普除了重申愛伊朗放棄核武，閣要求甲伊朗達成的任何協議，攏必須包括荷姆茲海峽的航行自由。白宮證實講，目前正在考慮一份停火4到5天的協議，不過川普也未批准。It's not good enough, but it's a very significant step. But Iran does not meet your demands, Mr. President. Are you willing to continue the war? Well, you have to watch. 川普認為，美軍在軍事上戰贏伊朗，應該有戰利品，也就是由美國來扣荷姆茲海峽船隻的通行費。Us charging tolls? Iran. What about us charging tolls? Is that something you're considering? I'd rather do that than let them have them, right? CNN引用以色列消息人士的講法，以色列已經進入備戰的階段，正在等待川普對後一步的決定。同一個時間，以軍唔但轟炸伊朗關鍵石油聯合企業，閣拍死革命衛隊的情報首長哈德米。伊朗當局在七日發表聲明，放條講會展開毀滅性的復仇，讓這個中東緊張的局勢閣升懸。Hello， 大家好，我是林文。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞的 YouTube 頻道。